Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. This is Manjunath Badagi. In this video, we'll be solving some problems on maths. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ SSC ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡೂ ಜಾಯಿನ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡ್ಗಿ. ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್. 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುವರ್ಣ ಗಜಾನನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ LIC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 10,000ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲಿನ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 325 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 542 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,133 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಂತ್ಗೆ 1,350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ MDB10 ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಗ 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 293 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 488 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಮಂತ್. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 810 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ 1,020 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,215 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. Now let us straight away get inside the topic. Maths. Here is your very first problem on the screen. The average weight of L, M and N is 93 kg. If the average weight of L and M is 89 kg and that of M and N is 96.5 kg, then the weight of M is, your options are 92, 86, 101, 95. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ L, M ಹಾಗೂ N ಗಳ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ 93 kg. L ಹಾಗೂ M ಗಳ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ 89 kg ಹಾಗೂ M ಮತ್ತು N ಗಳ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ 96.5 kg. ಹಾಗಾದರೆ M ನ ತೂಕ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 92, 86, 101, 95. These are your options. You can drop your answers in the live chat here.
Now let's see how to solve this problem quickly. L ಮತ್ತು L, M ಹಾಗೂ N ಇವರುಗಳ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿದೆ? 93. L, M ಹಾಗೂ N ಇವರುಗಳ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ 93 kg ಇದೆ. The average weight of L, M and N is 93 kg. So into 3 will give you the total weight of all these 3 persons, L, M, N. 3 3s are 9, 3 9s are 27. This is the total weight of all the 3 L, M and N. L and M on an average 89. 2 9s are 18. 2 8s are 16 plus 1, 17. M and N both are on an average 96.5. 96.5, 96.5. Total it is not 200, it is 7 less. It is 7 less. 7 less means 193. Yes. Now we want the weight of M. How to find out the weight of M? Sunil Katti is saying 92. Now let's see whether Sunil Katti is correct or not. We want M. If you add both these, what happens? If you add these two equations, 8 plus 3 11, 10 17, 371. L plus M plus N plus M. See here 2 M's are there. L, M, N plus M. E is equal to 8 plus 3 11, 10 17, 371. We want M, so we don't want LMN. LMN is 279. 371 minus 279. 11 minus 9, 2. 17 minus 8, 9. So M value is 92. That is being asked. Therefore, M, the weight of M is of course 92 kg. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ L, M, N 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಜನ ಆನ್ ಎನ್ ಎವರೇಜ್ 93 kg. L 93, M 93, N 93, 93, 93, 93 3 ಸತಿ ಅಂದರೆ 93 3s 279 kg. 279 kg, right? L and M is 89. So 89 89 total 178. 89 89 is how much? 100. 89 is 178. Now M and N on an average, M ಮತ್ತು N ಇಬ್ರು on an average 96 ಅವನು 96 ಇವನು 96 ಅಂದರೆ ಇಬ್ರು 100 ಆಗಿದ್ರೆ 200 ಆಗಿರೋದು. ಇದು 3.5 ಕಡಿಮೆ, ಅದು 3.5 ಕಡಿಮೆ, 7 ಕಡಿಮೆ ಬರೀಬೇಕು. 200ರಲ್ಲಿ 7 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡಿ. L ಬಂತು, M ಬರ್ದ್ವಿ, N ಬರ್ದ್ವಿ, M ಬರ್ದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. 8 3 11 9 10 17 1 2 3 371. ಬೇಕಾಗಿರೋದು M ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆ 3 ಬೇಡ ಅಂತ, LMN ಬೇಡ ಅಂತ. LMN ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, LMN ಎಷ್ಟು? 279. 279 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 371 ಬಲಗಡೆ, ಎಡಗಡೆ LMN ಅಂದರೆ 279. ಅದನ್ನು ಬಲಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
371ರಲ್ಲಿ 279 ಕಳೆದುಬಿಟ್ರೆ 92. Okay. So the final answer is 92. Is it there? Yes. Very first option is correct. ಸುನಿಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಸುನಿಲ್ ಕಟ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಾ? Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. What is the average of the squares of the first 19 natural numbers? Your options are 124, 127.5, 130, 133.5. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ 19 ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 124 ಇದೆ, 127 ಇದೆ, 130 ಇದೆ, 133 ಇದೆ. Chanbasaya has now joined. Good evening, Chanbasaya, to Unacademy. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 130, 124 ಇದೆ, 133 ಇದೆ, 127 ಕೂಡ ಇದೆ. These are called the natural numbers, and these are called the first n natural numbers. Their squares, their sum. To find the sum, we have got the formula: n by 6, n plus 1, 2n plus 1. n by 6, n plus 1, 2n plus 1 is the formula to find out the sum of the squares of the first n natural numbers. ಮೊದಲನೇ n ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುವ ಸೂತ್ರ n by 6, n plus 1, 2n plus 1. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ? Till which number we will have to add? Till 19, first 19. So n will take 19. ಮೊದಲನೇ n ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುವ ಸೂತ್ರ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು n ಇದ್ದಲೆಲ್ಲ 19 ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ 19ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. Nineteen by 6 this is 20, and then it is 39. 2 3s are 2 10s are 3 1s are 3 13s are. So now let us multiply. This is 20. Now let us multiply. 13 10s are 130 into 19. 19 zeros are 0, 19 3s are 57, 19 1s are 19 plus 5 24.
This is the total. 2470 is the total. We must divide it by 19. Why? Because there are in all 19 natural numbers and we are finding out the average, right? So 19 ones are 19, 5 57, 19 threes are 130 is the final answer, right? So 130 is the final answer, and Rudragada Patil and Chanbasaya both have answered it correctly. Here there is some power problem, but still we can continue the class. There should not be any problem. Only you can't see me, but you can. Audio is very much clear. Video is also very much clear. So there is no point in cancelling the things. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೋರ್ಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ the final answer is 130. Moving on to the next one. Here is your third problem on the screen. A, B and C together start a business. 3 times the investment of A equals 4 times the investment of B and C. Four times the investment of B, and the capital of B is twice that of C. Full stop. The ratio of share of each in the profit is, your options are 8:3:6, second option 3:8:6, third option 3:6:8, last option 8:6:3. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ, ಬಿ ಹಾಗೂ ಸಿ ಮೂವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಯ 3 ಪಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯು ಬಿಯ 4 ಪಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಮ. ಎಯ 3 ಪಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯು ಬಿಯ 4 ಪಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಮ. ಬಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಿಯ 2ರಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಮ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 8:3:6, 3:8:6, 3:6:8, 8:6:3. These are your options. Now give it a try, and you can always drop your answers in the live chat here. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ನಂತರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. Any answer? 3. Rudragada Patil is saying the third option is correct.
Now let's see whether he is correct. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ. ABC ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು. 3 times the investment of A, this is how you must write, 3 times the investment of A equals 4 times the investment of B, and the capital of B is twice that of C. A as it is, shift B to the other side. 4 as it is, shift 3 to the other side. B as it is, shift C. 2 as it is, 2 can be written like 2 by 1. A by B can be written like A is to B. Four by 3 can be written like 4 is to 3. B by C 2 by 1. B by C 2 by 1, they can be written like this. B is to C 2 is to 1. Now let us join them, and to join them the joining point should be of same size. If it is not same, make it same. 3 cannot be made 2, 2 cannot be made 3, but both can be made 6 each. But both can be made 6 each. AB. So 3 has becomes 3 should be made 6 double. If this is double, this should also be double. 4 double 8. This can also be made 6. How? 3 times. If this is made 3 times, this should also be made 3 times. Now we can join them safely. 8, 6, 3. Join them. Right? So 8, 6, 3, in this ratio they have invested. Investment ratio, profit sharing ratio, both are always same. Both are always equal to each other. So this is the theme of the partnership firm. Investment ratio and profit sharing ratio, they are always equal to each other. So now we have found out investment ratio, and in the same ratio they will have to distribute the profits, right? So the final answer is 863. Yes, it is there, 863, fourth option is the correct answer. That should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. 3 ಪಟ್ಟು ಎನ ಎ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದ್ರ 3 ಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದ್ರ 4 ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಮ. ಎ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಬಿ ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ, 4 ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 3 ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ. ಎ ಬೈ ಬಿ ಅಂದರೆ 4 by 3 ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೇನಂತ ಬರೀಬೋದು, ಎ ಇಷ್ಟು ಬಿ 4 by 3 ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, 4 ಅನುಪಾತ 3 ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಎ ಅನುಪಾತ ಬಿ ಇದಲ್ಲೆಲ್ಲ 4:3 ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಿ ಬೈ ಸಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿ ಅನುಪಾತ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. 2 by 1 ಅನ್ನು 2:1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬರೆದ ನಂತರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ರೇಷಿಯೋಗಳನ್ನು. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿನ ಸೈಜ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಿನ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ದಾನೆ, ಬಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದಾನೆ, 2 6 ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 ಡಬಲ್ 6, ಡಬಲ್ 6 ಅದು ಡಬಲ್ ಮಾಡೋದು 8. 2 ಹೋಗಿ 6 ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ 3 ಪಟ್ಟು ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನು 3 ಪಟ್ಟು ಮಾಡೋದು. 6 6 ಕಾಮನ್, 8 6 3 ಬರೀಬೇಕು. 8 6 3. ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇದೇ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Therefore, once again, the final answer is 8:6:3. 8 ಅನುಪಾತ 6 ಅನುಪಾತ 3.
ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. Here is your next problem on the screen. What must be added to each term of the ratio 7:13 so that the ratio becomes 2:3? Your options are 1, 5, 6, 7. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 7:13 ಪ್ರತಿ ಪದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಅನುಪಾತವು 2:3 ಆಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 1, 5, 6, 7. 1, 5, 6, 7. Sunil Katti is saying 5. ಸುನಿಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? 1 ಇದೆ, 5 ಇದೆ, 6 ಇದೆ, 7 ಇದೆ. ಚನ್ನಬಸವರ ಉತ್ತರ 6 ಬಂದಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. 7:13 ರೇಷೋ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು. ಸುಳ್ಳೋಗಿ ನಿಜ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. These are all virtual figures. Make them actual figures first. 7x, 13x. If you add x to them, they will become actual figures. 7 and 13 virtual, 7x and 13x actual. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 7, 13 ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದಾ? ಏನು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಬೇಕು? 2:3 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 2/3 ಆಗಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್. 7 should be increased by one particular number, and you will have to add the same number to the other term also. Then the ratio should read 2:3, that is 2/3. Shift 3 to the other side. 3 7s are 3 into x. 2 13s are 2 into x. 3x, 2x, 1x is extra. 21, 26, 5 is extra. X value 5. That's the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 7 ಮತ್ತು 13 ಇವೆ ರೇಷೋ. 7, 13 ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಮೇಲೆ ಬರಿಬೋದು, ಕೆಳಗಡೆ 13 ಬರಿಬೋದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 13 ಎಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 7 + x, 13 + x. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಬೇಕು? 2:3. 2:3. 3 ನೀಸ ಕಳಿಸಿ. 3 7 21 ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. 13 + ಎಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಆಸ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 2 ಇಂಟು 13 26 ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 2x. ಈ ಸೈಡ್ 3x, ಈ ಸೈಡ್ 2x ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ 1x ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಈ ಸೈಡ್ 21, ಈ ಸೈಡ್ 26 ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ 5 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ 5 ಬಂತು. ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು? 5 ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 5 ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. 2 numbers whose sum is 84 cannot be in the ratio. Your options are 5:7, 13:8, 1:3,
3:2. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 84. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 5:7, 13:8, 1:3, 3:2. These are your options. ಯಾವ್ದಾಗು 3:2 ನೋಡಿ. 84. First let us check the first option. If one number is 5, the other number will be 7. 5 plus 7 is 12. 12 7s are 84. 7 times means 7 5s are 35. 7 7s are 49. Together of course 84. That sum can be 84. But he wants cannot be in the ratio. This can be the ratio. Okay. Now moving on to second one. 13:8. 13 and 8 together 21. 21 4s are 84. 1 and 3 together 4. 4 21s are 84. So all these can be the ratio, but 3:2 cannot be the ratio. Why? They cannot be in the ratio. Why? Because if one number is 3, the other number will be 2. Total it is 5. From 5, you cannot reach out to 84 because 84 is not divisible by 5. Therefore, the answer is 4. In fact, odd man out is also same. Odd man out. Which is odd man out here? This is odd man out. 3:2. Right? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 84 ಇದೆ. ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ರೇಷದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 3:2 ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಗುತ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ 5 ಆಗುತ್ತದೆ. 5 ಎಷ್ಟಲೇನು 84 ಅಲ್ಲ. 84 5 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 7. 2 ಸೇರಿ 12, 12 7 84 ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ 13 8 ಇದೆ. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 8. 21 ಆಯಿತು. 21 4 84. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ನೋಡಿ. 1 3 ಇದೆ. ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಆದರೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ 3 ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಟೋಟಲ್ 4 ಆಗುತ್ತದೆ. 4 21 84. ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದಾಗೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. 3:2. If one number is 3, the other number has to be 2.
So 3 plus 2 is 5. 5 cannot divide into 4, therefore that is odd man out or cannot be in the ratio. Both mean the same. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 12 ಆಯಿತು. 12 7 84, ಇಲ್ಲಿ 21 4 84, ಇಲ್ಲಿ 4 21 84, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ 5 ಎಷ್ಟಲೇನು 84 ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. 3:2 is the final answer for this. The incomes of A and B are in the ratio 3:2 and their expenditures are in the ratio 5:3. If each saves 1000 rupees, then A's income is, your options are 6,000, 4,000, 2,000, 5,000. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಗೂ ಬಿಗಳ ಆದಾಯಗಳು 3:2 ಹಾಗೂ ಅವರುಗಳ ಖರ್ಚುಗಳು 5:3 ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 600 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 1000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಎಯ ಆದಾಯ ಏನು? ಎಯ ಆದಾಯ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 6,000 ಇದೆ, 4,000 ಇದೆ, 2,000 ಇದೆ, 5,000 ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆದಾಯಗಳು 3:2 ಖರ್ಚುಗಳು 5:3 ಇಬ್ಬರು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಏನು? 6,000 ಇದೆ. You can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿಬಿಡಬಹುದು. ಇನ್ಕಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಎ ಆದಾಯ? Any answer? Yes, Sunil Katti is saying 6,000. 6,000 is correct answer. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ 6,000 ಹೇಗೆ ಸರಿ ಅಂತ. 3:2 ಆದಾಯಗಳು 3x 2x ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Their incomes are in the ratio 3:2. Let us write them as 2x and 3x. 3 and 2 are virtual figures. 3x, 2x are actual figures. These are their incomes. Coming to expenditures, the ratio is 5:3. And here you will have to take different variable. Here you have taken x. Here you will have to take y. 5 and 3y. 5y and 3y are their actual expenditures.
What do you mean by savings? Income minus expenditure. Okay. A's income is 3x. His expenditure is 5y. His savings is 1000. This is equation number 1. 3 and 5. Right? Coming to B, B's income is 2x and his expenditure is 3y. 2x minus 3y. He is also saving 1000 rupees. This is equation number 2. And what is being asked? A's income is being asked. A's income means we want the value of 3x. The question mark is on 3x. Right? So 3 we already know, but we want x. If you want the value of x, it only means we don't want y. So somehow we will have to eliminate y term. And how that can be done? This is 5, this is 3. They are not same. If they are not same, make them same by going for LCM. LCM is 15. LCM is 15. Both can be made 15 each. Five has become 15 3 times. 5 has become 15 3 times. The whole equation should be made 3 times. 3 has become 15 5 times. The whole equation should be made 5 times. First let me multiply this second equation by 5. 5 2s are 10x. 5 3s are 15y. 5 1000s are 5000. Coming to the first equation, multiply the whole first equation by 3. 3 3s are 9x. 3 5s are 15y. 3 thousands are 3000. Both are same. Subtract one from the other. 10x minus 9x gives you only 1x. 5000 minus 3000 gives us 2000. The value of x is 2000. We want 3x. 3 into x is 2000. 3 2s are 6000. The final answer is 6000. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 3 ಸುಳ್ಳು ಆದಾಯಗಳು, 3x 2x ನಿಜವಾಗಿರೋ ಆದಾಯಗಳು. x ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಳ್ಳೋಗಿ ನಿಜ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ x ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೋ, ಒಂದೊಂದು ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ 5y ಮತ್ತು 3y ನಿಜವಾಗಿರೋ ಆದಾಯಗಳು, ನಿಜವಾಗಿರೋ ಖರ್ಚುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು ಇಬ್ಬರದು. ಸೊ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಒಂದೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎ ಯ ಆದಾಯ, ಎ ಯ ಖರ್ಚು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ ಆದಾಯ 3x, ಎ ಯ ಖರ್ಚು 5y ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಬಿ ಆದಾಯ ಮೈನಸ್ ಬಿ ನ ಖರ್ಚು, ಬಿ ನ ಉಳಿತಾಯ. ಫುಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಫುಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 5ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ವೈನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈನ್ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 5y ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 3y ಇದೆ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಿಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 5ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 10ರಲ್ಲಿ 9 ಹೋದರೆ 1x, 5000ದಲ್ಲಿ 3000 ಕಳೆದ್ರೆ 2000. ಎಕ್ಸ್ ಇದರೆಲ್ಲ 2000 ಬರೀಬೋದು. ಬರೆದು ಬಿಡಿ. 3x ನ ಬೆಲೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 3x, 3 ಇಂಟು x ಅಂದರೆ 2000, 3 2 6000. The final answer is 6000 rupees. It is very much there in the very first option. That should be marked 6000. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Manjunath has now joined. Good evening Manjunath ji. Welcome to Unacademy. Here is your next problem on the screen. 7th problem. A number is first increased by 20% and then reduced by 15%. If the final value is 2040, then what is the initial value of the number? Your options are 2100, 1800, 2000, 1900. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲು 20% ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ 15% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 2040 ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? Your options are 2100, 1800, 2000, 1900. These are your options. $2,100, 1,800, 2,000, 1,900. These are your options. We don't know which is that number, but if you increase it by 20% and then decrease it by 15%, you will reach out to 2040, and the question mark is on initial value of the number: 2100, 1800, 2000, 1900. Neelama Patil is saying 2000. 2000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀಲಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು. What about others? Is Neelama Patil correct? ನೀಲಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಉತ್ತರ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು? ಸುನೀಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ 2000 ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. His answer is also 2000. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ how to solve this problem using options. First let's see how to solve this problem using options. Everybody is saying 2000. Let me try 2000 first. If you start with 2000, first it is increased by 20%. 20% increment. Drop 10, you will get 10%. 10% is 200. 20% is 400. After the increase, after the increment, it went to 2400. Then we will decrease it by 15%. 15. 10% is drop 10. Half of that is 5%. This is 15%. 360 decreased. 15% is reduced, right? So this is reduction. 15%. 0, 0, 10 minus 0, 0. Yes, we are getting what he has given. Therefore 2000 is 100% correct answer. This is how we can cross verify the answer, or say using options how to solve this problem. Now let's see without using options how to manage. Let us assume that 100 rupees is the 100 is the number. First it is increased by 20%, 20 rupees. 20 it is increased by 20. Now it is reading 120. 15% decreased. 10% is 12. 5% is 6. 15% decrease means 18 decreased. 102. If the last final figure is 102, then the original figure will be 100. But the final figure is not 102, it is 2040. If it is 2040, then which is the original number? Always question mark on the right hand side. First one, always the denominator, rest in the numerator. 102 1za, 102 2za, 16 2za, sorry, 102 1za, this is 100, no? 102 1za, 102 2za, 20 into 100 will give you the final answer. 20 into 100 is 2000, that's the final answer. This is how we can solve this problem by direct method. This is through options, or say
ಹೌ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2000 ಇದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು. ಫಸ್ಟ್ 20% ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 10% ಅಂದರೆ 200 ಯಾಕೆ 10 ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 400 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. 20% ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 2400 ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 15% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ 10%, ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ 5%. 15% ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 360 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಿಗರ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಂಬರ್ ಏನಿರಲೇಬೇಕು, 2000 ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಥ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರು ಒಂದೇ, ಆನ್ಸರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 100 ಆಗಿರಲಿ, 20 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 120 ಆಯಿತು. 20% ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 20 ಜಾಸ್ತಿ, 120 ಬಂದ್ವಿ. 15% ಕಡಿಮೆ 10 ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ 10%. 10% ಅಂದರೆ 12, ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ 5% 6. 15% ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 18 ಕಡಿಮೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 102ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 102ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ 102 ನಂಬರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಫಿಗರ್ ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಫಿಗರ್ 102 ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2040 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಲೇಬೇಕು. ಬಲಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. 102 ಒಂದಲೇ 102 ಎರಡಲೇ 2 ಇಂಟು 1 2, 1 2 3 3 ಸೊನ್ನೆಗಳು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2000, ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. if A is 40% more than B, then B is how much percent less than A? Your options are 28.57, 40, 33.33, 66.66. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಯು ಬಿಗಿಂತ 40% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎ ಯು ಬಿಗಿಂತ 40% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಯು ಎಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ಬಿ ಯು ಎಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 28.57, 40 ಇದೆ, 33.33 ಇದೆ, 66.66 ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. You can drop your answers in the live chat. These are your options. 28.57, 40, 33.33, 66.66. Let me remind you of my next session, 8:20 p.m. on Unacademy platform, and night 10 p.m. YouTube, same YouTube channel, and this is on reasoning. So 2 more sessions to go today. See you there again, right? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 8:20 Unacademy ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ದ 8th. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 more ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. A is 40% more than B. If I take B as 100, A will be 40% more, means 140. For every 100, 40 more. Okay. Sunil Katti is 100% correct. If you assume B as 100, A will be automatically 140 because 40% for every 100, 40 more.
then B is what percent less than A? Compared to A, B is less. How much less? 40 less. If you compare with 140, how much less? 40 less. If you compare with 100, how much less? Always question mark on the right hand side, first one. Always in the denominator, rest in the numerator. 2 2s are 2 7s are 200 by 7. This is the final answer, 200 by 7. But it is not there in the option. That is the reason why we must divide 200 by 7. 7 2s are 14. 7 8s are 56. 0.4. 7 5s are 7 7s are. So 28.57 is the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಯು ಬಿಗಿಂತ 40% ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ? ಬಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬಿದು ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ? 100 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಿ 100 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾನೆ? 140 ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಈಗ 40 ಜಾಸ್ತಿ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 100 40 ಮೋರ್. ಪ್ರತಿ 100ಕ್ಕೆ 40 ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನು ಎಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾನೆ? 40 ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾನೆ. 140 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಕಡಿಮೆ. 100 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ? ಅದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ. ಬಲಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 200 by 7 ಬರುತ್ತೆ. 200 by 7 ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 200ನ್ನು 7 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 28.5 ಬಂದು ನಿಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 8. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. A vendor buys 12 bananas for 60 rupees and sells 5 bananas for 32 rupees. What will be his gain in percentage? Your options are 28, 32, 24, 22. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನು 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ 12 ಬನಾನಾಗಳನ್ನು ಕೊಂಡನು ಹಾಗೂ 32 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5 ಬನಾನಾಗಳನ್ನು ಮಾರಿದನು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಲಾಭ ಎಷ್ಟು? There are two vendors here. No, single vendor. He bought 12 bananas for 60 rupees and sold 5 bananas for 32 rupees. And he is asking us to find out his profit in percentage. Your options are 28, 32, 24 and 22. These are your options. Try ಮಾಡ್ತೀರಾ? Chandana TP is saying 28. This is last but one problem. ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Then we will be closing this session. Sunil Katti is also saying 28. Yes, 28 is 100% correct answer. Now let's see how it is correct. 28 is correct. Cost sold 12 bananas will cost you 60 rupees into 5. 60 bananas will cost you into 5 300 rupees.
you have, see here, the bananas, number of bananas have been made same here, 60 bananas, 60 bananas. He has bought 60 bananas, he has sold all the 60 bananas, therefore now these amounts will become comparable. He bought them for 300, he sold them for 384, right? Bought for 300, sold for 384. It only means 84 rupees is his profit, and this profit is always on the investment, on the cost price. So for every 300 rupees of his investment or the cost price, profit is 84 rupees. For every 100, how much? This will give you the final answer. Always question mark on the right hand side. First one always in the denominator, rest in the numerator. 0000, 3 2s are 6, 3 8s are, the final answer is 28. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೂಸಿಂಗ್ LCM. LCM is 60. ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ 60 60 ಈಚ್. ಎರಡನ್ನೂ 60 ಬನಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾರಬೇಕು, ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಯಿತು ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು 60 ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟು 5 ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, 5ರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ 5ರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 5 60 300 ಆಯಿತು, 5 12 60 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 5 ಬನಾನ ಹೋಗಿ 60 ಬನಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟು 12 ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟು 12 ಮಾಡಬೇಕು. 12 ಇಲ್ಲಿ 60 ಬನಾನ, ಇಲ್ಲಿ 12 24, 12 3 36, 2 38. ಸೊ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು 60 ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 60 ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು. ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು 300 ರೂಪಾಯಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 384 ರೂಪಾಯಿ. ಅದರ್ಥ 84 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಾ? 300 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಬಂದು 384 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 84 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಯಿತು? ಲಾಭ ಆಯಿತು. ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? 300 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಿಜ, 84 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ. 100 ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಅದೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಲಾಭ. ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. 0000, 3 1 3 28. ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 28% ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. 28% ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಲಾಭ. Next over, here is your 28 is final answer. First option is correct. 28% profit gain ಲಾಭ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. Coming to the last one of the session, when an article is sold for 291 rupees, there is a loss of 3%. What will be the selling price of the article if it is sold at a gain of 8%? Your options are 308, 302, 332, 324 rupees, 316 rupees. These are your options. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು 291 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆತನಿಗೆ 3% ನಷ್ಟವಾಯಿತು. 8% ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರುವುದಾದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 308 ಇದೆ, 332 ಇದೆ, 324 ಇದೆ, 316 ಇದೆ. These are your options. Now you can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.
What can be the possible answer here? ₹291 ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 3% ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 8% ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾ? ಸಿ, 3% ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಕೈಗೆ ನಾವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರ 97% ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. He has suffered a loss of 3%. It only goes to say that he is in receipt of only 97% of means into 97, per means line, cent means century, off means into investment. Only this much he has received, and he has of course received ₹291. Both are talking about the same thing. Here you can find out the investment. 97 ones are 97 threes are, shift 100 to the other side. 100 into 3, 300. So now it is confirmed like his investment is 300. Now let us keep 8% profit on this and sell it. ₹300 investment, 8% profit. 8% of 300. Profit or loss is always on the investment. This is investment. 000024 rupees. So if he wants to keep a margin of 8%, then he will have to sell it for 324 rupees, and it is very much there in the third option. That should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 3% ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 3% ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ 3% ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. 97% ಮಾತ್ರ ಕೈ ಬಂದಿದೆ. 97% ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 291. 97 ones are 97 threes are. 100 ನ ಈಸ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. 100 into 3, 300. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ₹300 ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. 8% ಲಾಭ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 8%, 8%. ಆ ₹300 ಅಂದರೆ ಇಂಟು 8%. 0000 8 3 ₹24 ಲಾಭ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ₹324 ಬಂತು. ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ಸೊ we have come to the close. Thank you for being live with me throughout the class. If you are not yet subscribed, do subscribe, like and share the video. Be notified. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. Be notified. Thank you one and all. Take care, and see you again at 8:20 p.m. on Unacademy platform and at